Jeg har gjennom flere år deltatt i internasjonale naturfotokonkurranser, og har blitt premiert i mange av dem. Og nå har jeg gått til topps igjen. Jeg har alltid syntes det har vært spennende å delta i fotokonkurranser, og hvert år så sender jeg inn noen bilder til flere av de store konkurransene i Europa. Det deltar tusenvis av bilder fra hele verden i disse konkurransene, og man skal ikke ha noe særlig høye forhåpninger om å havne høyt på resultatlista. Men jeg har vært heldig og blitt premiert mange ganger, og det like artig hver eneste gang. Det konkurreres gjerne i flere kategorier, som for eksempel pattedyr, fugler, landskap, blomster og så videre. Og ofte så kåres det også en overall-vinner blant kategoriene. Altså en totalvinner i hele konkurransen. I april i år så plukket jeg ut noen bilder og sendte til den store spanske konkurransen MontPhoto. Der deltar det helt oppimot 15 000 bilder i året, så nåløyet det trangt. I juni så fikk jeg en videocall på Messenger, og det var fra Jon Juarez, som jeg traff i 2016 i Lynen i Tyskland, da vi var premiert begge to der i konkurransen til GDT. Her står vi på scenen og mottar pris, begge to, sammen med en annen som har vunnet ganske mange priser. Han Audun Rikardsen, en god fotovenn fra Nord-Norge. Samtalen gikk på engelsk, og jeg må si at pulsen gikk i været. Hello. Hey, it's very nice to officially meet you because I have some news to tell you. Yeah. And it is that you are the overall winner of MontPhoto this year. Wow! Congratulations, yeah. Thank you very much. Jeg ble så overrasket at jeg nesten ble stum, og en stum trønder, det et sjeldent fenomen. Han spurte meg om jeg ville komme til Spania til prisseremonien, og jeg svarte ja tvert. Og nå vi i Spania, nærmere bestemt Lloret de Mar, som ligger litt nordøst for Barcelona. Det har regnet, og det har regnet, og det har regnet. Så jeg har kjøpt meg paraply, så det ble altså paraply i stedet for paraplydrink. Prisseremonien, den foregår i et teater lenger oppe i gata her. Og da skal det vises en film som jeg laget, der jeg forteller litt om meg selv, om bildet jeg vant med, og en takk til juryen. Den videoen kan dere få se nå. The famous American photographer Ansel Adams said, "You don't take a photograph, you make it." That's my way of thinking too. Good evening, everyone. My name is Dag Røttereng, and I am a Norwegian semi-professional nature photographer. Earlier this year, I turned 60 years, and for more than 40 of them, I have been taking pictures of nature. My work has evolved from classic wildlife and landscape photography to a more artistic and often abstract approach over the years. I often use different techniques under exposure to create visual expressions that remove from the purely documentary. Often I abstract the subject so that the viewer sees what it is, but still gives enough room for own interpretation of the content.
For nature photographers, Norway is a paradise. My homeland has everything, from high mountains with Europe's highest waterfalls to the world's longest fjords. And Norway has Svalbard, the archipelago known to many as Spitsbergen. Svalbard is located in the Arctic Ocean, halfway between northern Norway and the North Pole. I have had the opportunity to travel twice there to photograph both stills, video and aerial photography with drone. The amazing intensity of the colors can be almost unreal. You have to see it to believe it. I find the Arctic one of the most fascinating places to photograph. The remote islands of Svalbard are like nowhere else on Earth, full of wildlife that has adapted to the extreme conditions. On both of my photography trips to Svalbard, I have been lucky enough to meet mammals, and of course, the most exciting encounter was with the king, the polar bear. The circumpolar Arctic is the fastest warming region of the planet. No other place in the world is warming up faster than Svalbard. Since 1970, average annual temperatures have risen by 4 degrees Celsius in Svalbard, with winter temperatures rising more than 7 degrees. In late August 2020, a group of nature photographers and I chartered a boat to sail along the west coast of Spitsbergen. We started in Longyearbyen, the world's northernmost settlement, and sailed through the fjords north along the coast to take pictures of glaciers and look for polar bears. When we sailed through Forlandssundet, through our binoculars we saw a flock of walruses eyeing on Sarstangen. Forlandssundet is an 88-kilometer long strait, and Sarstangen is a sandspit that stretches out into sea. The weather was fine, with a few clouds and almost no wind, and we used a rib to get ashore on the beach. In order not to disturb the animals, we spent a lot of time approaching them. But the walruses didn't care about us, so we could get as close as we wanted. I took both classical wildlife shots, images with camera movements, and drone aerials. You should always exercise caution when flying drones for photography, and you should not disturb wildlife under any circumstances. The sandbar stretching out into the sea made for a strong and nice symmetrical composition, and with the drone hovering a few meters above the ground, I was able to get this winning shot. Many thanks to the jury who chose my photo as this year's winner in the mammal category. And on top of that, to be awarded the overall winner and achieving the MontPhoto Award of Honor is an amazing feeling. Thank you very, very much.